హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు నేను మాల్దీవ్స్లో ఉన్న ఒక రిసార్ట్ లెమిర్డియన్ అనే హోటల్కి వచ్చానండి. సో లెమిర్డియన్ అనేది మ్యారీడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్లో ఒక రిసార్ట్ అండి. సో ఆ రిసార్ట్కి నేను బై సీప్లేన్ రీచ్ అయ్యాను. సో బై సీప్లేన్ అక్కడ రీచ్ అయిన తర్వాత ఆ రిసెప్షన్ ఏరియా నుంచి సరౌండింగ్స్ అన్ని మీకు ఇప్పుడు కవర్ చేస్తున్నానండి. సో ఆ రిసార్ట్లో నేను ఎక్కడ స్టే చేస్తాను, సరౌండింగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో కవర్ చేస్తాను. సో ఈ రిసార్ట్లో నేను వచ్చేసి ఒక వాటర్ విల్లాలో స్టే చేశాను. సో వాటర్లో టూర్ మొత్తం మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తానండి. సో కనిపించే హట్ వచ్చేసి మనకి రిసెప్షన్ ఏరియా. ఇవన్నీ రిసెప్షన్ ఏరియా సరౌండింగ్స్ అండి. సో కనిపించే జెట్టి ఏరియా. జెట్టి అంటే మనం వెలాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సీప్లేన్ టెర్మినల్ నుంచి బై సీప్లేన్తో ఆ జెట్టి పాయింట్కి రీచ్ అవుతాం. సో ఆ జెట్టి పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత అక్కడ స్టాఫ్ మనం రిసీవ్ చేసుకొని సో మనం ఎక్కడ రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాం అయితే బీచ్ విల్లా అయితే బీచ్ విల్లా, వాటర్ అయితే వాటర్ విల్లాకి వాళ్ళు బగ్గీలో మనల్ని తీసుకెళ్తారు. సో ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ టైం ఇక్కడ ఒక వాటర్ విల్లా స్టే చేశాను. సో అది మీకు ఇప్పుడు మొత్తం కవర్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియోలో. సో ఇక్కడ వాటర్ విల్లాస్ ఉంటాయి, బీచ్ విల్లాస్ ఉంటాయి. ఇది వాటర్ విల్లా ఎంట్రన్స్ ఇది. సో ఈ వాటర్లో నేను స్టే చేసిన రూమ్ నెంబర్ వచ్చి 338 అండి. సో మనం ఏదన్నా ఇక్కడ రిసార్ట్లో ఒక రూమ్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత రూమ్లోకి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి యాక్సెస్కి కావాలి. సో ఇది మనం వన్స్ జెట్టి ఏరియా ఇచ్చిన తర్వాత రిసెప్షన్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు మనకి యాక్సెస్కి ఇస్తారు. సో ఇది రూమ్ నెంబర్ 338. సో రూమ్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే యాక్సెస్కి, ఇది లెమిర్డియన్ వాళ్ళ రిసార్ట్ వాళ్ళు యాక్సెస్కి. సో యాక్సెస్ అయితే డోర్ ఓపెన్ అయింది. సో డోర్ ఓపెన్ అవ్వగానే ఇది మన బెడ్రూమ్ వ్యూ అండి ఇది. సో బెడ్రూమ్లో ఏముంది, మొత్తం రూమ్లో ఏముంది అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ కవర్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియోలో. వీడియో చివరి వరకు చూడండి. వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకి వాటర్ బాటిల్స్, టీ ప్యాకెట్స్, కాఫీ మేకర్ అన్నీ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. సో కప్స్ ఉంది, ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది. ఇది ఒక కార్నర్ నుంచి మొత్తం బెడ్రూమ్ వేయండి. ఒక సోఫా, బెడ్, టీవీ, చైర్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇది అవుట్ సైడ్ వ్యూ. బెడ్రూమ్ మొత్తం కవర్ అయిన తర్వాత మీకు అవుట్ సైడ్ వ్యూ కూడా చూపిస్తాను. సో ఈ టీవీలో ఏంటంటే లెమిర్డియన్ రిసార్ట్లో ఆ సరౌండింగ్స్ అన్నీ, సో మీకు రిసార్ట్లో రెస్టారెంట్స్ ఎక్కడ ఉంది, స్పా ఎక్కడ ఉంది, జిమ్ ఎక్కడ ఉంది, ఆ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనకి ఆ టీవీలో ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ మనకి స్పా మెనూ ఉంది, యాక్సెస్ కీ అంతా ఉంది. సో ఈ స్పా మెనూలో పర్టికులర్ మసాజ్కి ఎంత అవుతుంది, దాని కాస్ట్, డ్యూరేషన్ అవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేశారు మనకి. సో ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ టెలివిజన్లో కూడా వస్తుంది మనకి. సో ఇక్కడ విండోలా ఉంది. సో ఈ విండో ఓపెన్ చేస్తే కనుక మనకి డైరెక్ట్ బాత్రూమ్ వ్యూ కనిపిస్తుంది. సో ప్రజెంట్ ఆ విండో నేను క్లోజ్ చేసి ఉంచాను. సో ఇది టోటల్ బెడ్రూమ్ వ్యూ. ఇక్కడ చిన్న రూమ్ ఉంది. ఈ రూమ్లో మనం తెచ్చుకున్న బట్టలు పెట్టుకోవడానికి, అలాగే మనకు కావాల్సిన ఇక్కడ లాండ్రీ, అంబ్రెల్లా, బాత్ సూట్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ లాకర్ ఉంది. సో మన ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కనుక దీంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో దానికి మనం ఒక లాక్ కూడా మనమే ఎంటర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు, ప్రైవసీ. ఇది లాండ్రీ మెనూ. సో లాండ్రీకి ఎంత అవుతుందో అంతా కూడా మెనూలో ఉంచాలి ఇక్కడ.
ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీలో యూజ్ చేయడానికి ఒక టార్చ్ లైట్ కూడా పెట్టారు. ప్రజెంట్ రెస్ట్ రూమ్ అండ్ బాత్రూమ్ చూపిస్తున్నాను. ఇది లెమిరిడియన్లో వాటర్ రిసార్ట్ అండి, ఇది వాటర్ విల్లా. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైంలో నేను లక్స్ రిసార్ట్లో వాటర్లో కూడా వీడియో చేశాను. సో ఆ వీడియో కూడా మీకు ఐకార్డ్స్లో ఇస్తాను, అది కూడా మీరు విజిట్ చేయొచ్చు. హెయిర్ డ్రైయర్ ఉంది ఇక్కడ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గర. సో ఇది బాత్రూమ్ వ్యూ. సో బాత్రూమ్ ఎంట్రన్స్ అండి అది. సో ఇక్కడ మనకి వేయింగ్ మిషను, బాత్ టవల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో టవల్స్, టిష్యూ, వేయింగ్ మిషన్, హ్యాండ్ వాష్ ఉంది, మాయిశ్చరైజర్ ఉంది. సో మనకి 24/7 ఇక్కడ హాట్ వాటర్ ఫెసిలిటీ అయితే ఉంటుంది. అలాగే అక్కడ ఉన్న ఆర్ఓ ప్లాంట్ ద్వారా మనకి ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ కూడా వస్తుందండి, మినరల్ వాటర్. ఇక్కడ బాత్ టబ్ ఉంది. ఇవన్నీ గ్లాస్ డోర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. షవర్ అండి. ఈ షవర్లో మనకి షాంపూ, కండిషనరు, బాడీ వాష్ కూడా అక్కడే పెట్టించారు వాళ్ళ ముందే. సో ఇక్కడ ఆ బాత్ టబ్ దగ్గర కర్టెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో మనం కర్టెన్స్ రైట్ చేసుకోవచ్చు, కిందకైనా పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా మన బాత్రూమ్ నుంచి డైరెక్ట్గా అవుట్ సైడ్ వెళ్ళడానికి కూడా ఒక డోర్ అవుతుంది. సో దీని యాక్సెస్ లోపల నుంచే ఉంది. సో లోపల నుంచి లాక్ చేస్తే కానీ బయట నుంచి డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. మీకు వ్యూ చూపిస్తున్నాను. సో వాటర్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని వాటర్ విల్లా, సీ విల్లా అంటారు. సో బీచ్ ఫ్రంట్ ఉంటుంది, బీచ్ విల్లా అంటారు. సో ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ ఏమైనా చూస్తున్నాం, ఇక్కడ మనకి చైర్స్ ఉంది రిలాక్స్ అవ్వడానికి. ఒక టేబుల్ అయితే ఉంది, రిలాక్సేషన్ బెడ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. అలాగే ఆ వాటర్లో స్విమ్ చేయడానికి కూడా యాక్సెస్ అయితే ఉంది, లేడర్లా కూడా ఉంది. సో మనం బైక్ కిందకి వెళ్ళేసి మనం అక్కడ స్విమ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ ఒక నెట్ ఉంది. ఈ నెట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందండి. సో మనం రిలాక్స్ అవ్వడానికి బయట ఇక్కడ బెడ్షీట్ తీసుకొచ్చి, పిల్లో తీసుకొచ్చి మనం రిలాక్స్ అవ్వచ్చు దీని మీద. సో ఒక బెడ్ లాగే ఫీలింగ్ ఉంటుంది దీని మీద మనకి. చూసారు కదా, ఇది మొత్తం వాటర్ విల్లా వ్యూ అండి ఇది. సో వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ విజిట్ చేయండి. సో వాటర్ విల్లా ఎలా ఉంటుంది, బీచ్ విల్లా ఎలా ఉంటుంది, నార్మల్ విల్లాస్ ఎలా ఉంటుంది, సో మాల్దీవ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా నా ఛానల్లో అయితే ఉంది. Okay guys, thank you. Thanks for watching.